Hallo zusammen and welcome back to Learn German with Gayatri. Since your response to the E1 test, part 1 was amazing. So here's part 2 of the E1 German test as most requested video. This video will help you check whether your E1 basic are really clear or not. You will get multiple choice questions and fill in the blanks questions. After every question, I will give you 15 seconds to think and answer. Pause the video, choose your answer, and then I will explain everything clearly. So let's see how strong your A1 basic are. Nummer 1. Ich habe Apfel. Apfel is masculine, but it's accusative and indefinite. Masculine accusative changes ein to einen only when there is an adjective. Here, there's no adjective, so ein is correct. Ich habe ein Apfel. Nummer 2. Komme aus Indien. This sentence needs the subject. The subject form is ich. Mich and mir are object forms, so they are wrong. Ich komme aus Indien. Nummer 3. Ich 6 Uhr auf. The verb is aufstehen. In German, separable verbs split, so stehe comes in position 2 and auf goes to the end. Ich stehe 6 Uhr auf. Nummer 4. Ich arbeite Montag. We use with days. In is used for month or year. Is used for exact time. So, ich arbeite am Montag. Nummer 5. Das sind zwei. The plural of man is Männer. German plurals change a lot, so this one must be learned. Das sind zwei Männer. Nummer 6. Heute ich zu Hause. Even if the sentence starts with heute, the verb must still come in position 2. So, heute bin ich zu Hause. Nummer 7. Das ist Buch. Buch is neutral, das Buch. For ich, das possessive is mein. No ending is needed here. Das ist mein Buch. Nummer 8. Alt bist du. To ask about age, German uses wie alt. Where is for people and was is for things. So wie alt bist du? Nummer 9. Ich habe Zeit.
Sight is a noun. When we negate nouns without article, we use kein or keine. Sight is feminine, so keine. Ich habe keine Zeit. Nummer 10. Which sentence is correct? Ich gehe in Schule. Ich gehe zur Schule. Ich gehe an Schule. We say zur Schule in German. The other preposition don't work here. Ich gehe zur Schule. Nummer 11. What is 1679 called in German? Es ist 1679. Nummer 12. Meine Eltern in Japan. Meine Eltern is plural, so it would be leben, not lebt. So, meine Eltern leben in Japan. Nummer 13. Which sentence is correct? Ich habe kalt, mir ist kalt, ich bin kalt. For feeling like cold, German uses mir ist. So, mir ist kalt. Nummer 14. Ich lerne Deutsch 2 Monaten. So the answer would be Ich lerne Deutsch seit 2 Monaten. Seit is used for something that started in the past and still continuing. Nummer 15. Kostet das Ticket? For price, German always use wie viel. So, wie viel kostet das Ticket? Nummer 16. Kinder spielen draußen. Plural nouns always use die. So, die Kinder spielen draußen. Nummer 17. Ich wohne Berlin. Cities use in without article. So, ich wohne in Berlin. Nummer 18. Hören. Guten Morgen, hier ist Anna. Ich komme heute etwas später, weil mein Zug Verspätung hat. Ich bin gegen 9:30 Uhr im Büro. Wann kommt Anna ins Büro? She says gegen 9:30, which means approximately 9:30. Not exact, but around that time. Nummer 19. Hören. Ich arbeite von Montag bis Freitag. Am Samstag habe ich manchmal frei. Arbeitet die Person jeden Samstag?
So the answer is 9. She says manchmal frei. That means not always, so not every Saturday. Nummer 20. Hören. Bitte bringen Sie Ihren Ausweis mit. Ohne Ausweis ist der Eintritt nicht möglich. Was braucht man für den Eintritt? Ausweis means ID card. Ohne Ausweis ist der Eintritt nicht möglich. Means it is required. Without ID card, you can't get entry. That's it for E1 test part 2. Comment your score below and tell me if E1 felt easy or a bit tricky for you. By the way, I'm opening a January batch and also a few one-to-one German learning slots for those who want personalized guidance. Details are in the description and you can also comment I want to learn German so that I can connect with you. Subscribe for part 3 and higher level test. I will see you in the next video. Bis dann. Tschüss.